मी सुनंदा करंगुटकर. मला जवळजवळ 30-35 वर्षापासून रुमॅटॉइड आर्थरायटिसचा त्रास होतो आहे आणि त्याच्यामुळे माझे सांध्यांवर खूप इफेक्ट झाला आणि बाकीच्या सांध्यांबरोबर आत्ता 2 वर्षापासून माझा डावा हात खूपच दुखायला लागला. तेव्हा माझ्या रुमॅटॉलॉजिस्टकडे मी गेले. त्यांनी पण 2 वर्ष औषध दिलं मला, नंतर स्टेरॉइड दिलं, पण त्याचा काही उपयोग काहीच नाही झाला. खूपच दुखत होतं. जवळ हात येत नव्हता, लांब होत नव्हता, अगदी रेस्ट्रिक्ट झाला होता. त्यामुळे मी मग डॉक्टर म्हणाले की तुम्ही डॉक्टर गौतम टावरींकडे रेफर करते तुम्हाला. She had problems with both her elbows. She was struggling to do activities of day-to-day living. She would not be able to get her hand to her face, unable to wash her face, unable to brush her teeth, and generally in a lot of pain because the elbow was very painful and not very mobile. We discussed the treatment options and she had gone through all the conservative treatment options of medicines and disease modifying drugs by the rheumatologist. We agreed to do a total elbow replacement. A total elbow replacement is where the whole joint of the elbow is replaced. It's a very rare operation. She was admitted into Nanavati Hospital and she underwent a total elbow replacement in a very unique manner whereby all the muscles around the elbow were preserved. So the elbow replacement was done by making windows around the muscles, which is extremely complicated. The operation was successful. She is in day 2 of her recovery and already moving her elbow from 20 degrees to 90 degrees, where the pre-operative movement was from 40 degrees to 90 degrees. आज माझा हात असा पूर्णपणे स्ट्रेट होऊ शकतोय आणि अजूनही म्हणजे 2च दिवस झाले, पण हा असा इथपर्यंत जवळ यायला लागला आहे आणि आता त्यांनी 15 दिवस पूर्ण फिजिओथेरपी करायला सांगितले घरच्या घरी. त्याने तो खूपसा जवळ येईल असं म्हणाले. So I would urge patients not to wait for ailments that can result in further detriment of their day-to-day livelihood and day-to-day activities, but to seek treatment as the hospital is absolutely safe and the staff is well trained to look after them. नानावटी हॉस्पिटलमध्ये मला खूप म्हणजे खूपच चांगला अनुभव आला. असं सर्व सर्व्हिसेसमध्ये खूपच चांगलं आहे. थँक्यू डॉक्टर गौतम टावरी आणि नानावटी हॉस्पिटल.